Verse number 12, correct? 12, yes. What happened there? Okay. So, another wonderful sloka, of course. Okay. Tatshadadana Charadadana Munayo Unayo Jnana Yana Vairagya Vairagya Yuktaya Yuktaya Pashyanti Ashyanti Atmani Atmani Chatmanam Atmanam Bhakta Vaktya Shuta Shruta Grihitaya Vihitaya Tatshadadana Munaya Tatradana Unaya Jnana Vairagya Yuktaya Jnana Vairagya Yuktaya Bhakta Shuta Grihitaya Shanti Atmanti Chatmanam Oh, sorry. Yeah. Bhaktya Grihita Bhaktya Shuta Grihitaya Bhaktya Shuta Grihitaya. Okay. Is that anyone else wants to help? Yes. Tatradadana Munaya Tatshadadana Munaya Yana Vairagya Yuktaya Jnana Vairagya Yuktaya Shanti Atmani Chatmanam Shanti Bhaktya Shruta Grihitaya Bhaktya Shuta Grihitaya. Okay, anyone else? No one. Okay, I'll say it one time. Everyone should try though, it's good for you. Purifying. Helps us concentrate. Tatshadadana Munaya Tatradadana Munaya Jnana Vairagya Yuktaya Jnana Vairagya Yuktana Paschant Yatmani Chatmanam Ashyanti Chatmani Chatmanam Bhaktya Shuta Grihitaya. Bhaktya Shruta Grihitaya. Okay, word for word. Tat, Tat that. On Shadadana, Shradadana seriously inquisitive. Juyande Rosech Atmanaha, Munaya Hakiman Munaya, sages. Hakiman Jnana, Jnana just a minute. The place disappeared here. Okay, Jnana, knowledge. Danish Vairagya, Vairagya detachment. and the top Yuktaya, Yuktaya well equipped with.
مجهز شده با Pashyanti اشیانتی see میبینند Atmani آتمنی within himself and cha and درون خودش چا و Atmanam آتمانم the Paramatma آتما Bhaktya بکتیا in devotional service. خدمت عابدانه و عاشقانه And sorry, I'm using this phone, and if I just shake it or touch it, everything changes. sorry Right? No, it's just the way it goes. We have all this technology, which is very useful, but you got to be really careful how you touch it. sorry No, it's just life, you know. Okay. Yeah, grihita. No. Shuta. شروطا The Vedas. وداها Grihitaya. ریحیتایا Well received. به خوبی دریافت شده Translation. The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. sorry one second Yeah, you're going حکیم طالب جوینده جدی مجهز به دانش و انقطاع آن حقیقت مطلق را از طریق اعطای خدمت حاکی از عشق و عبودیت و بر اساس آنچه از ودانتا شروطی شنیده است درک می کند. Purport. The Absolute Truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord, Vasudeva, or the personality of Godhead, who is the full-fledged Absolute Truth. Brahman is his transcendental bodily effulgence, and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman and Paramatma realization of the Absolute Truth is only partial realization. There are 4 different types of human beings: the karmis, the gyanis, the yogis, and the devotees. The karmis are materialistic, whereas the other 3 are transcendental. The first-class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. The second-class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person, and the third-class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the Absolute Person. As stated in Bhagavad Gita and other Vedic literatures, the Supreme Personality is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association, as Brahman and Paramatma realization is imperfect realization of the Absolute Truth. So the means of realizing Brahman and Paramatma, that is, the paths of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the Absolute Truth. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association, and which is fixed by oral reception of the Vedanta Shruti, is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the Absolute Truth. Devotional service is not, therefore, meant for the less intelligent class of transcendentalists. There are 3 classes of devotees: first, second, and third class. The third class devotees are the neophytes, who have no knowledge and who are not detached from material association, but who are simply attracted by the preliminary process of worshiping the deity in the temple, are called material devotees. Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit,
Therefore, one has to make definite progress from the position of a material devotional service to the second-class devotional position. In the second-class position, the devotee can see four principles of the devotional line, namely the personality of Godhead, his devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of second-class devotee, and thus become eligible to know the absolute truth. Third-class devotee has to receive instructions of devotional service from the authoritative sources of Bhagavata. The number one Bhagavata is established personality of devotee, and the other is the message of Godhead. The third-class devotee therefore has to go to the personality of devotee in order to learn the instructions of devotional service. Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of Bhagavatam. Such a devotee must be a representative of Shukadev Goswami, like Sutta Goswami, and must preach the cult of devotional service for all-around benefit of all people. A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. Such a neophyte devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing, so one should be very careful about the faulty process. The holy message of Godhead is inculcated in the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam are undoubtedly transcendental subjects, but even though they are so much transcendental matters, are not to be received from the professional man who spoils them by the serpent spoils milk, simply by the touch of his tongue. Wow. A sincere devotee must, therefore, be prepared to hear the Vedic literature like the Upanishad, Vedanta, and other literatures left by the previous authorities or Goswamis for the benefit of progress. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. Repeat that. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. And without hearing and following its instructions, the show of devotional service becomes worthless. Therefore, a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Purana, and Pancharatra authorities, the make-show devotional service should once be rejected, and authoritative devotees should never be recognized as pure devotee. By assimilation with such message from the Vedic literatures, one can see the full, all-pervading, localized aspect of the personality of Godhead within his own self and constantly. This is called samadhi. Wow. Okay? Yes. شرح از حضرت آقای جناب باکتی بدانتا سوامی شیلا پرابھوپاد. حقیقت مطلق به طور کامل از طریق روش خدمت حاکی از عشق و عبودیت به واسودو یا شخصیت خداوند که سیمای کامل حقیقت مطلق است درک می شود. برهمن تابش روحانی کالبد متعال او و پاراماتما مظهر جزئی اوست. در نتیجه ادراک حقیقت مطلق به صورت برهمن یا پاراماتما معرفت و ادراکی ناقص است. 4 نوع انسان وجود دارد: کارمی، گیانی، یوگی و عابد. کارمی های مادیگرا و 3 نوع دیگر معنویتگرا هستند. عابدانی که به درک شخص اعلی و متعال دست یافتند معنویتگرایان درجه 1 را تشکیل می‌دهند. معنویتگرایان درجه 2 کسانی هستند که به طور ناقص بست کامل شخص مطلق را درک کردند و معنویتگرایان درجه 3 کسانی که به سختی جایگاه اصلی خود شخص مطلق را درک کردند. همون گونه که در بھاگواد گیتا و متون مقدس ودایی دیگر گفته شده است، شخص متعال از طریق خدمت عابدانه و عاشقانه‌ای که با دانش کامل و عدم دلبستگی به معاشرت مادی همراه شده باشد درک می شود. بیشتر گفته شد که دانش و انقطاع از معاشرت مادی از خدمت عابدانه حاصل می شود. همان گونه که شناخت برهمن و پاراماتما شناخت ناقصی از حقیقت مطلق است، راه و روش شناخت برهمن و پاراماتما یعنی راه‌های گیانا و یوگا نیز راه‌های ناقص شناخت حقیقت مطلق را تشکیل می‌دهند. خدمت عابدانه که بر دانش کامل
آمیخته با انقطاع از معاشرت مادی تکیه دارد و از طریق گوش فرا دادن به ودانتا شروتی ثابت و استوار شده است، یگانه راه کاملی است که طالب جستجوگر جدی از طریق آن میتواند حقیقت مطلب را درک کند. بنابراین خدمت عابدانه برای طبقه کمخرد معنویت گرایان منظور نشده است. عابدان نیز به نوبه خود به 3 دسته درجه 1، 2 و 3 تقسیم می‌شوند. عابدان درجه 3 که عابدان مادی‌گرا خوانده می‌شوند، مبتدیان بی‌بهره از دانشی هستند که هنوز از آلودگی ناشی از سگونه طبیعت مادی رها نشدند، اما صرفاً با روش مقدماتی پرستش تمثال خداوند در معبد جذب شدند. عابدان مادی بیشتر به منفعت مادی دلبستند تا منفعت روحانی. شخص باید هرچه زودتر پیشرفت کند و خود را از موقعیت خدمت عابدانه مادی به موقعیت خدمت عابدانه درجه 2 ارتقا دهد که در این موقعیت میتواند به درک 4 موضوع اصلی در مسیر عبودیت، یعنی شخصیت خداوند، عابدانش، جاهلان و حسودان برسد. شخص باید حداقل خود را به مرحله عابد درجه 2 ارتقا دهد و بدین سان شایسته شناخت حقیقت مطلق شود. عابد درجه 3 باید آموزش‌های راجع به خدمت عابدانه را از منابع معتبر و موثق باگاواتا دریافت کند. منبع باگاواتای اول شخصیت استوار و پاورجای عابد و باگاواتای دیگر باگاواتام یا پیغام خداوند است. بنابراین عابد درجه 3 باید آموزش‌های خدمت عابدانه را نزد شخص عابد بیاموزد. چنین عابدی کاسبکاری نیست که از طریق معامله باگاواتام زندگی خود را بگذراند. او همچون سوتا گوسوامی نماینده شوکادر گوسوامی است که آیین خدمت حاکی از عشق و عبودیت را برای خیر همگان موعظه می‌کند. عابد مبتدی رغبت بسیار کمی برای شنیدن از مراجع معتبر و موثق دارد و به منظور ارضای حواس خویش نمایشی از شنیدن از افرادی که کتب مقدس باگاواتام را وسیله امرار خود کردن می‌دهند. این نوع شنیدن و قرائت کلمات مقدس همه چیز را تباه می‌کند. در نتیجه شخص باید بسیار مراقب باشد که راه اشتباه را در پیش نگیرد. پیام‌های مقدس خداوند همان گونه که در باگاوات گیتا یا شریماد بھاگواتام مطرح شده است، بدون شک موضوعات متعال و روحانی‌اند. شخص باید از دریافت آنها از فرد حرفه‌ای یا کاسبکار خودداری کند، زیرا چنین فردی درست همان گونه که مار شیر را صرفاً با لمس زبانش مسموم می‌سازد، آن را تباه می‌کند. بدین جهت عابد صادق چنانچه بخواهد پیشرفت کند باید آمادگی شنیدن متون مقدس ودایی همچون اوپانیشادها، ودانتا و متون دیگری را که مراجع یا گوسوامی‌های پیشین به جا گذارده‌اند داشته باشد. بدون گوش فرا دادن به چنین متون مقدسی شخص نمی‌تواند پیشرفت حقیقی نماید. خدمت عابدانه بدون شنیدن و به تبع آن بدون پیروی از آموزش‌ها صرفاً نمایشی بی‌بهاست که در راه خدمت عابدانه حقیقی اغتشاش و آشفتگی به وجود می‌آورد. بنابراین Wow, you're fast. مادامی که خدمت عابدانه بر اساس اصول شروتی، اسمریتی، پورانا یا پانچراترا که منابع معتبر و موثق هستند ثابت و استوار نشده است، نمایش خدمت عابدانه باید بلافاصله کنار گذارده شود. عابد غیر معتبر و غیر موثق نباید هیچگاه به منزله عابد پاک و خالص به رسمیت شناخته شود. انسان با جذب چنین پیام‌هایی از متون مقدس ودایی می‌تواند دائما وجه موضعی همه جا گسترده شخصیت پروردگار را درون ذات خیش ببیند. این حالت سامادهی نامیده می‌شود. Okay. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namah Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Vande Shigarundina Tarane. So that, it says that by the mercy of Lord Chaitanya, a blind man can see stars in the sky,
and a deaf man can hear, the transcendental music, and a fool can speak eloquently. Now, I don't know about blind man seeing. Of course, Krishna can do anything, and sometimes that happens, but it can give the vision. Like Gorkishore Das Babaji was going blind. Oh, sorry. Okay? Okay, I translate. میفهمن که لورد چیتانیا میگن که این در حقیقت این دانش الهی یه کاری میکنه که به لطف خودش کاری میکنه که کور میتونه ببینه، در حقیقت ناشنوا میتونه بشنوه و کسی که لال هستش میتونه خیلی خوب صحبت بکنه. نمیدونم این فرایند چه شکلی هستش، ولی ما بارها در طول تاریخ دیدیم که کسی که کور بوده با لطف الهی تونسته در حقیقت یک ویژن و بصیرتی رو بگیره. But I know how a fool can speak eloquently. اما میدونم که چه شکلی یک آدمی که لال هستش میتونه صحبت بکنه. All he has to do is repeat, what the great devotees have said, or what Krishna says, and then it's eloquent speaking. تنها کاری که اون باید بکنه این هستش که اون چیزی رو که داره میخونه و کریشنا میگه رو 2 مرتبه تکرار بکنه. این باعث میشه که اون سخنگوی خیلی بلیغ و شیوایی بشه. Problem is, a fool will generally try to make up his own ideas, and he won't respect anybody else's ideas. دنیا پر از آدمایی هستش که هر کدومشون میخوان که ایده خودشون رو بپرورونن و اونو بیانش بکنن. So, while I was reading, I mentioned this one line that, a sincere devotee must be prepared to read the Vedic literatures for the benefit. Without hearing such literature, one cannot make actual progress. وقتی که داشتم این شرح رو میخوندم، این خط خیلی به نظرم حائز اهمیت اومد که میگه که بدون گوش فرا دادن به چنین متون مقدسی شخص نمیتواند پیشرفت حقیقی نماید. And without hearing and following the instructions, the show of devotional service becomes worthless. خدمت عابدانه بدون شنیدن و به تبع آن بدون پیروی از آموزش‌ها صرفاً نمایشی بی‌بهاست. So there's one sloka, not sure where it's from. آیه هست مطمئن نیستم از کجاست. Shuti something Purana di Pancha Triki Vidin Vina. Then it says that, without following these things, the Pancharatra and the Shuti and, Shuti and Shmiti, Shmiti, Purana di Pancharatra Vidin Vina. The Pancharatra, that's Narada's talk, and Shuti and Shmiti. Shuti is the original Vedas, and Shmiti is the commentary, which is equally as important, made by the right people. Then, without that, the Puranas, of course, it's by Vyasadeva who wrote the Vedas. So then, one's show of devotional service is just a disturbance in society. میفهمن که یه آیه‌ای هستش که من خیلی دقیق یادم نمیاد که ولی توش راجع به همین شروتی، اسمریتی، پورانا و پانچاراترا صحبت میکنه و شروتی اون چیزی هستش که خود وداها هستن، اسمریتی اون تفاصیلی هستن که روی شروتی ها داده شده، پوراناها بیشتر داستان ها و در حقیقت ظهوراتی هستن که توسط ویاساده گفته شده و پانچاراترا اون چیزی هستش که در حقیقت توسط نارادامونی گفته شده. So این آیه میگه که بدون شریتی، اسمریتی، پورانا و پانچاراترا شخص ایمان استوار و در حقیقت خدمت عابدانه استواری نداره. What Prabhupada is saying here is like what do you call it? He's restating that sloka, but in a different type of. به نظر میاد که پرابھاپاد دارن در حقیقت همون آیه رو اینجا 2 مرتبه دارن تکرار میکنن تو شرح آیه. But in the first canto,
he does that so much, but like later on he tells you the sloka and where it comes from, and he gives you the Sanskrit. بعدها پراپات میگن که در حقیقت این آیه از کجا اومده و سانسکریتش رو هم بیان میکنن. But in the first canto he wasn't doing that. He was just stating the translation of the sloka without saying where it comes from or anything. Don't ask me why. Right? So you okay? You got that? Yes. Want to repeat it? Translate? اینو دقیق نمیدونم که چرا این کار رو در حقیقت انجام نمیدن، اما در واقع پراپات در کنتو یک اینو توضیح نمیدن آیات رو. So when I was first reading this, I was just amazed. Where does he get all this knowledge from? اولین باری که من این رو شنیدم خیلی تعجب زده شدم که این همه دانش رو چه شکلی باید مطالعه کرد. Then, as I read more of the Bhagavatam, I started finding all these slokas and saying, yeah, right, everything he says is from the Bhagavatam. بعد که شروع کردم به مطالعه بیشتر باگاواتام متوجه شدم که تمام اون آیاتی که مد نظر هست همینجا توی باگاواتام جمع شده و همه چیز توی باگاواتام هست. That's the person Bhagavat. شخص خود باگاواتا هستش که داره صحبت میکنه. And he's not only speaking what the Bhagavatam says, but he's strictly following all the instructions and teaching others, so it's very important. نه تنها فقط صحبت میکنه بلکه داره آموزش میده و خودش هم همون رفتار رو انجام میده. So generally, anyone who hears this literature, then they'll want to find a guru, they'll want to find somebody to teach them. معمولا کسی که این ادبیات رو میشنوه این تمایل رو پیدا میکنه که بره گورو پیدا بکنه که بهش آموزش بده. Before Prabhupada came to America, there was one yogi who became quite well known and had some following. قبل از اینکه شیلا پراپاد به آمریکا بیان یه یوگی اینجا بودش تو آمریکا که خیلی مشهور بودش. And he had a book, the autobiography of a yogi. و برای خودش در حقیقت کتابی رو نوشته بود به اسم زندگی نامه یک یوگی. And it was quite popular. I think, almost all the devotees my age read that book. و تمام عابدین توی سن من این کتاب رو خونده بودن اکثرا. And it served a good purpose, which I'll explain later. Sorry? It served a good purpose for many of us. و این برای خیلی از ماها خیلی هدف خوبی رو برآورده کردش. We have the book in Farsi now. Yeah? So, Yes. I read it, and at the time I was really desperately trying to find something, Wasn't even know exactly what I was trying to find. من این رو خوندم و در حقیقت برای من یه سری اکتشافات خیلی زیادی را داشتش که من چی میخوام. So he kept talking about the glories of meditation. برای من یه سوالی بودش که این چه نوع مدیتیشنیه. And I was thinking, well, how to do it? What are you supposed to do? How do you meditate? Sorry, we don't get your voice. I was thinking, I want to know how to do it. I want to meditate. How do you do it? این سوال برای من به وجود میادش که من میخوام تمرکز کنم اما چه جوری باید اینو انجامش بدم. And never told how to do it. I was really frustrated. و اصلا نگفته بودش که این باید چه جوری انجام بشه و این خیلی مایوس کننده بود. But my desire to find someone to teach me was increasing. ولی این آرزوی من برای حقیقت پیدا کردن یک کسی که به من این رو یاد بده رو افزایش داد. And of course he talks about his guru a lot. و توی کتاب من میشنم که اون در مورد گروش صحبت میکنه. I remember
he was talking about another, like the grand guru, before his guru. دیدم که اون داره راجع به گروه خودش یا گروه بزرگ در حقیقت صحبت میکنه. And he was named Babaji. که اسمش باباجی بودش. And he said that if you just shout out the name of Babaji, you'll get something. و اون You get all this میگه که knowledge. اگر که کسی اسم باباجی رو داد بزنه حتما یک چیزی به دست خواهد آورد. And I was shouting it. I was trying. I'm, Babaji, Babaji. و من اون اسم رو با صدای بلند صدا زدم. But it wasn't long after that somehow I saw devotees there. و خیلی بعد از اون نبودش که من عابدین رو دیدم. And then very quickly I went to the temple and got Upanisads. تمپل و اپانیشاد ها رو شروع کردم خوندن. And prasadam. و پراساد خوردم. Both of which I devoured. این چیزی که در حقیقت من اون رو میبلیدم. And I went to the devotee. I saw them chanting at the university. They didn't pay much attention to me. اونا رو توی دانشگاه دیدم که داشتن ذکر میکردن، خیلی هم توجهی به من نکردن. And I was thinking, well, there's something out of this world. Maybe they don't, they just think I'm just too fallen or something. من فکر کردم که اینه یه چیزی خارج از این دنیاست، یه چیزی که به نظر خیلی عجیب میاد. Thing is, I think now they were just totally absorbed in chanting and they weren't noticing anybody. There's just a few brahmacharis. به نظرم میومدش که چقدر جالبه که هیچ در حقیقت به هیچ چیزی توجه نمی‌کنن و خیلی مجذوب ذکر کردن خودشون هستن. So I saw a little handwritten sign stuck on a tree and it said Sunday feast to Hare Krishna temple. روی درخت یه تابلویی دیدم که گذاشته شده بود و نوشته بودش که جشن یک شنبه در معبد. So I went there. و این رفتم اونجا. And I was late, as usual. و دیر رسیدم مثل همیشه. So there was a big group outside. They had یه گروه finished. بیرون وایساده بودن. And there was a guy there. He was the leader of this brown rice, eating society. I don't know if you know about them. It's a Japanese thing. So they're vegetarian. No. They don't eat any sugar. They don't eat so many things. But he was raving. I don't normally eat sugar, but this food was so great. This is wonderful. Wow. And so I thought, wow, let's go. So I went in. I went in. یه گروه بزرگی از آدم ها بیرون در وایساده بودن که یه جور تبلیغ دینی خاص ژاپنی رو انجام میدادن که مثلا میگفتن یه چیزایی رو باید بخوری، یه چیزایی نباید بخوری. مثلا میگفتن شکر نباید بخوری ولی این غذا خیلی خوبه و اینا. ولی من اومدم از اونها رد شدم و رفتم داخل معبد. So I experienced the old version of the Bhakti program. Experienced the old what? The old version of the Bhakti program, which temples have now, where they practically babysit new devotees and take really good care of them. Okay. من میفهمم که من در حقیقت اون ورژن قدیمی ورود یک باکتای جدید به معبد رو در حقیقت تجربه کردم که اونجا الان خیلی تحویلش میگیرن، معرفیش میکنن. And they said Hare Krishna. اونا گفتن هاره کریشنا. So I'd heard the mantra, so I said Hare Rama. من گفتم هاره راما. And the boy got so excited. Oh, he said Hare Rama. He said Hare Rama. Oh, what some great personality is coming up. اون پسری که اینو گفته بودش خیلی هیجان زده شدش و گفتش که این میگه هاره راما، پس این مانترا رو میشناسه. خیلی جالبه. And then they had this prasad, and I was the only one there then. Everybody else was finished. بعدش اونا رفتن سراغ پراساد. اونجا یه نفر فقط بودش و من بودم. و At that time,
I was eating very, very little. I didn't like anything very much. اون موقع من خیلی خیلی کم غذا می‌خوردم. And, you know, they had so much and everything was so good. I never in my life, you know, tasted such. و اونا غذای خیلی زیادی داشتن و همه غذاها فوق‌العاده خوشمزه بود. Everything was cooked in ghee and it was so nice, spicing. I'd never had anything like that in my life. همه چیز توی گی پخته شده بود و خیلی پر از ادویه بودش. And one of the subjects was cabbage. یکی از سبزی‌ها کلم بود. And of all the vegetables I didn't like, cabbage was number one. و از میان تمام سبزیجاتی که من دوست ندارم کلم شماره یکشه. And this cabbage tasted so good. و این سبزی کلم فوق‌العاده خوشمزه بود. Because it was cooked properly, you know. So برای اینکه خیلی پخته شده بود. I thought these guys, if they can make cabbage taste good, they definitely know God. They have some special mercy. من گفتم اگر که اینا میتونن سبزی کلم رو اینقدر خوب درست بکنن حتما خدا رو هم خیلی خوب میشناسن. So they kept, you know, do you want more? And I'd say a little bit, you know, and they'd give me a huge amount. I just kept eating. So many different, there was like 10 or 12 different things. و این من همیشه به خوردن ادامه دادم و مقدار خیلی زیادی من اون روز غذا خوردم. So you can't imagine what it was like because I was eating like completely unspiced, practically only brown rice. میتونید فرض بگیرید یه آدمی که فقط برنج قهوه‌ای می‌خوردش و هیچ چیز دیگه‌ای نمی‌خورد حالا الان داره چقدر غذا می‌خوره. And then the devotee told me later that, you know, the temple president said, well, he really likes prasadam. He's a devotee. So I had devotees always ask, how did you come, you know, so I'm telling my story. گفته که این خیلی خوب غذا میخوره بنابراین خیلی دیوتی خوبی هستش. I had wife and child at that time, very 2-year-old child. من اون موقع فرزند 2 ساله داشتم. I was quite renounced in that way that I had a small Volkswagen van and that's where we lived. من تقریبا همون موقع مثل منقطع‌ها زندگی می‌کردم. کتابای کوچیک رو برمی داشتم با یه ون این طرف و اون طرف می‌رفتم. I had maybe 2 pairs of Levi's and, you know, a few other clothes. فقط 2 تا شلواری داشتم و یکی 2 تا پیراهن داشتم. My Levi's were really old, not fake old like nowadays. شلواری واقعا قدیمی بودن و اصلا چیز نوعی نبودن. They had real holes in them. واقعا قدیمی بودن نه از اینا که الان قدیمیش میکنن. You know, with flowers embroidered over the holes. جاهای مختلفش گل دوخته بودن. I thought later if I had saved them, I probably could have sold them with a big money. من فکر کردم که اگه اونا رو نگه داشته بودم میتونستم بفروشمش و یه مقداری پول به دست بیارم. So then the temple president sat down and started so-called preaching to me. اون رئیس معبد نشست و شروع کرد به من موعظه کردن. You're wasting your life, you stupid, you know, you're not going anywhere, you should join us. On and on. زندگی تو بی خودی تلف میکنی، هیچ کار خاصی انجام نمیدی، تو باید اینجا بمونی، باید با ما بمونی. You know, if you don't join us and start helping us to spread Krishna, you know, someone else is going to do it. You'll miss the boat. اگر که تو از اینجا بری یه کسی دیگه میاد جای تو کمک میکنه و تو این فرصت رو از دست خواهی داد. If you don't join right now, you know, the temples are filling up. There'll be no room for you anywhere. و اگر که تو الان اینجا به ما ملحق نشی این اتاقای معبد دیگه پر میشه و دیگه جایی برای تو نیستش که به ما ملحق بشی.
So, anyway, I didn't accept that immediately. And به هر حال من این ایده رو نپذیرفتم اون زمان. then I got Isha Upanishad. من ایشوپانیشاد رو به هر حال یه جورایی خریدم. And when I got back to where we lived, I started reading it. وقتی که برگشتم به مکانی که زندگی میکردم شروع کردم به خوندن اونها. I'm quite sure I read it all night. I read it for a long time. I just kept reading and reading and reading. تقریبا میتونم بگم که تو همون شب کامل خوندمش و It was just so amazing to read that book, you know. خیلی نکات جالبی توی کتاب بودش وقتی که من اون کتاب رو یک شب خوندم. Cleared up all the fog, you know, all the things you'd wonder about and never heard of, never could hear the truth. تمام اون اندیشه ها و تمام چیزایی که من دنبالش میگشتم توی کتاب بود. I especially liked the Sanskrit. و من خیلی اون کلمات سانسکریت رو دوست داشتم. You know, I thought it was just fascinating. So anyway, gradually, by many other arrangements, I end up staying next to the temple. و این برای من خیلی جذاب بودش. به هر حال یه جورایی شدش که من یواش یواش جذب شدم و به معبد جذب شدم. And you know, finally I got a Krishna book, and then that was even more far out. With some interruption. I got the Krishna book. و بعدش کریشنا بوک گرفتم. It was volume 2, the one we had it just come out. جلد دوم کریشنا بوک رو گرفتم. اون موقع این کتاب اومده بیرون. You've probably never seen that version. It had a picture of Dwarkadish, the real Dwarkadish in the temple in Dwarka. احتمالا شما هیچ وقت این کتاب رو ندیدید. روی جلد عکس دوارکادیشی که در حقیقت توی تمپل نصب شده رو توش داشت. And he was decorated with so much gold, and you know, it was just shining like a big chunk of gold, you know. خیلی با طلای خیلی زیادی مزین شده بود و شبیه یک کوه طلا در حقیقت در عکس به نظر می‌رسید. And they wanted me to buy it, but they didn't tell me the price. It was very cheap, but I was looking at it. I think that book must cost $100 or something, and I don't have that much money. اونا به من گفتن که تو باید این کتاب رو بخری، ولی نگفتن قیمتش چی هستش و وقتی که من فکر می‌کردم که این کتاب باید صدها دلار قیمتش باشه. Later, I did some service and donation, and then they gave me the book, and I read that the same way. Same way. بعد خدمت گرفتم و کتابای دیگه رو شروع کردم خوندن. If anyone came to talk to me, I'd just say, listen to this, and I'd just read out loud. Then if they went away, I'd just start reading more. اگه کسی می‌خواست بیاد با من صحبت بکنه من میگفتم ببین این چی میگه، به این گوش بدید. I still wish I was like that now, but now I get distracted very easily. If I have to do this, you have to do that. You know? الانم خیلی آرزو میکنم که شبیه اون موقع باشم. الان خیلی در حقیقت به چیزهای دیگه منحرف شدم. Friday's a mercy day for me. Sorry. Friday is a day of special mercy for me. جمعه روز خیلی خاص و لطفی هستش. At 5:30 in the morning, I have a class for the Japanese. من امروز صبح یک کلاس واسه ژاپنیا داشتم. On 7 o'clock, I have a class for the Chinese. ساعت 7 صبح یک کلاس برای چینیا داشتم. And at 12:30, I have this one. و این سومین کلاسی هستش که امروز دارم. And sometimes we get another one in the evening with the temple. بعضی مواقع تعداد کلاس از اینم بیشتر میشه. So it's mercy, keeps me engaged and keeps me having to remember the scriptures. این لطفی هستش که باعث میشه من در حقیقت منو مشغول بکنه و من در کریشنا آگاهی نگه داره.
So this is the whole point to, we want to hear from the scripture and then we want to remember it. و این کل اون نکته‌ای هستش که همینجا تو این آیه میخوایم بیاموزیم، میخوایم کریشنا رو به یاد بیاریم و اون رو فراموش نکنیم. So they have statistics on remembering things. دانشمندان خیلی چیزایی در حقیقت آمارهایی رو روی موضوعات یادآوری دارن. So if you just hear it, you remember so much for so long. If you only hear it, you remember not everything, but you remember something. پس اگر که بشنوی اون رو به یاد خواهی آورد. But I think we all have experience that, we hear a class and then we thought, it's a great class, and then when you come out, somebody says, what was it about? I don't know. It was really good though. همه ما حتما این رو تجربه کردیم که میریم سر کلاسی و میگیم واو این خیلی کلاس جالبی بودش و بعدش یکی از همون میپرسه که این کلاس راجع به چی بود، میگیم که خیلی یادم نمیاد که راجع به چی بود. But it is imprinted in your mind somewhere. اما این یه جایی توی ذهن شما شروع میکنه به حک شدن. If we read it, we remember more. اگر که ما اون رو بخونیم بیشتر اون رو به یاد میاریم. If we read it while we're hearing it at the same time, we remember even more. اگر که اون رو بخونیم و در این حال بشنویم، باز یادآوریش بیشتر خواهد بود. And a few other things, but if we teach it, when do we really learn it? We repeat it. و این خیلی خیلی بیشتر خواهد بود اگر که ما اون رو آموزش بدیم و تکرارش بکنیم. If we repeat it in any way, but if we teach it, then we really remember it. اگر که ما این رو در حقیقت تکرارش بکنیم و آموزشش بدیم، خیلی به خوبی به یادش خواهیم آورد. So that's why Lord Chaitanya told us, whoever you meet, tell them something about Krishna, something. واسه همین هستش که لورد چیتانیا میفرمایند که هر کسی رو میبینی یه چیزی راجع به کریشنا بهش بگو. So Bhagavad Gita has things for everybody, for the yogis, for the gyanis, the karmis. بھاگواد گیتا یه چیزی برای هر کسی داره، برای باگیتی ها، یوگی ها، گیانی ها. So you don't have to, say Krishna says you got to surrender to him. You can talk about karma, you can talk about, so many things. خیلی نیازی نیستش که حتما مستقیما راجع به کریشنا صحبت بکنید. میتونید راجع به کارما صحبت بکنید، راجع به گیانا صحبت بکنید. We'll be remembering Bhagavad Gita, trying to repeat it. هر اونچه که در بھاگواد گیتا گفته شده رو شما میتونید تکرارش کنید. Like Krishna puts many Bhagavad Gita in the Krishna book, Prabhupada put, but he doesn't say where it came from exactly. مثل همون کاری که پرابھوپاد میکنن. پرابھوپاد توی کریشنا بوک تعداد خیلی زیادی از آیات بھاگواد گیتا رو دو مرتبه تکرار میکنن. So, we need to hear these literatures. بنابراین شنیدن بیشتر به ما خیلی کمک میکنه. That's the message. این پیامی هستش که اینجا میخواد به ما انتقال بشه. Okay, so do we have any question, comment? Actually, I have a question, Guru Maharaj. Okay. We read the chapter 3 of Nectar of Devotion this week, and exactly and simultaneously it was about the classifications of devotees to 3 grades. Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, and Uttama Adhikari. I want to know more about this, and I have a special question. But first, I want you to know to tell something about these paragraphs of the purport about the. Is this
good idea to, if we have this classification, it means we don't need to judge others, but it is for ourselves. But I want to know that why there is some stress on this classification. Well, we have to know then we know how to deal with different people, different devotees. We know how to deal with them, how to teach them how much we can tell them. من ازش پرسیدم که ما همین هفته فصل سوم شهد عبودیت رو مطالعه کردیم و تو اونجا هم این طبقه بندی از عابدین هستش. درسته که ما نمیخوایم قضاوت بکنیم و بر حسب این بخوایم آدم‌ها رو قضاوت کنیم، اما دلیل این که اینقدر در حقیقت استرس گذاشته میشه روی این طبقه بندی چی هستش؟ و ایشون فرمودن که دلیلش این هستش که ما میخوایم بدونیم که به هر کسی چه مقدار در حقیقت آموزش بدیم و چه جوری چیزی رو بگیم. So if someone is neophyte like that, and they don't respect devotees, and particularly they just think only Krishna is only in the temple, only the deity, they have no preaching spirit, we have to help them and cultivate them to come up from that. وقتی که در حقیقت یه نفر عابد مبتدی هست. Sorry, I don't get the point. Sorry. I'm so sorry. We can't just tell them, surrender to Krishna, Krishna is God, Krishna is everywhere. We have to treat them very gently. وقتی که در حقیقت یه نفر عابد مبتدی هستش، ما باید خیلی باهاش خیلی آروم و در حقیقت فروتنانه و متین حرکت بکنیم. اگه بهش بگیم بیا تسلیم شو، کریشنا همه جا هست، این اصلا جواب نمیده. And then if someone is a second class devotee, is trying to practice and everything, so more or less become friends with them. توی در حقیقت ما میبینیم که بعد از اون عابد درجه 2 رو داریم که در حقیقت اطلاعات خیلی بیشتری رو داره، ایمان خیلی قوی تری رو داره. And if we think someone is a high class devotee, then we need to serve them and hear from them. سپس در حقیقت عابد سطح بالا رو هستش که وقت ما دلمون میخوادش که به اون خدمت بکنیم. So it's not that we think, this person's a neophyte, but we have to, new people come and, they don't know very much, so we have to teach them gradually, nicely, engage them in something, especially kirtan, and give them nice prasadam, and then they'll get purified. این برای این نیستش که ما آدم ها رو بخوایم قضاوت بکنیم، اینا رو سد بندی کنیم، ولی به هر حال وقتی که یه کسی جدید اومده ما باید بهش یه بستری رو فراهم بکنیم که اون بتونه کاری رو انجام بده، بتونه مهامانترا رو بشنوه، پراساد بخوره و چیزهایی رو داشته باشه. Okay. Thank you so much. There's a very good explanation about it in the third canto with Kapila Dev. یه توضیح خیلی خوبی توی این زمینه توی کانتوی دوم هست. So the ultimate Kanishta, the Maha Kanishta, he thinks, I'm the only devotee really, no one else is devotee. I don't need to go to the temple, I don't need to be around other devotees. در بالاترین سطح کانیشتا، یعنی عابد درجه 3، آدم ها فکر میکنن که من فقط دیوتی هستم و هیچ کس دیگه عابد نیستش، بنابراین احتیاجی نداره که من معبد برم، احتیاجی نداره که این کارو بکنم. But there's different varieties of all these levels. اما انواع خیلی خیلی مختلفی از عابدین وجود داره. Mixtures, someone's a little bit both,
And so there's Madhyamadhikaris that are, mixed up Kanishta, then gradually Madhyam, and then مادیاماتیکاری یا آبد درجه دو هم اون هم میکسه و یه چیزای ترکیبی رو داره. And then they will, if you can just give me 1 minute break, I'll be right back. Okay. بعد ترجمه شده بذارم من خودم اونجوری که خوندم گیر کردم چون گفتم منبع باغوات Okay. So, in the most advanced devotee, the Mahabhagavat, he thinks everyone is a devotee except me. I'm not. بده درجه یک دقیقا برعکس اون عابد کانیشتا فکر میکنه و میگه همه عابد هستن غیر از من. So, if we see someone very, very humble, we know they're more advanced and they're honoring other devotees and treating them nicely, so we should know how to treat them nicely also. بنابراین اگه ما یه کسی رو ببینیم که خیلی خیلی فروتن هستش ما باید بدونیم که اون خیلی پیشرفته تر هست. Then the middle devotee, he sees other people as devotees and he wants to associate with them and be friends with them. اون عابد وسطی درجه دوم عابدی هستش که در حقیقت میخواد با دیگر عابدین دوستی بکنه و به آدمایی که چیز هستن کمک بکنه. He thinks I'm not. There's many other devotees better than me, and I have to, go to the temple and get association and get purified. این عابدی هستش که فکر میکنه که من عابد خوبی نیستم، بهتر که برم معبد از معاشرت بکنم و بلکه با اون معاشرت من بتونم پیشرفت بکنم و ناپاکیام از بین بره. Okay. So Thank you so much, Guru Maharaj. The verse is, this is from a Back to Godhead, but Rupa Goswami says it must be a nectar devotion. Shruti Shmiti Purana Adi Pancharatrika Vidim Bina Ahoituki Harir Bhakti Utpattayaiva Kalpate. Pseudo-devotional activities without reference to the standard scriptures as above mentioned are disturbance in the name of spirituality. اون آیه‌ای رو که اول در حقیقت سخنرانی ایشون بهش اشاره کردن رو پیدا کردن که میگه که کسی که شروتی، اسمریتی، پورانا و پانچاراترا رو در حقیقت نشنیده باشه ایمانش فقط یک اختشاشی در مسیر خدمت عابدانه به وجود میاره. Pseudo-devotional activities without reference to the standard scriptures are simply act. The performer of Sankirtan must refrain from such disturbing elements. کسی که این گونه رفتار نمیکنه تمام رفتارش فقط یک اختشاش در حقیقت به وجود میاره توی خدمت عابدانه. Okay. And thank you so much, Maharaj. We don't have time, but if you just check in the Srimad Bhagavatam and the Kapila's teachings, you'll find a very more detailed explanation.
Kapila Dev's in third canto. Yeah. There's many chapters, Kapila Deva, there's teachings of Kapila, you know, and he describes it. To his mother. Describes Yes. devotional service and the different modes of nature and all these things. ایشون میفهمن که اگر که به کنتوی سوم شریماد بھاگاواتام نگاه بکنیم در آموزش های لرد کاپیلا به مادرش یه فصلای مشخصی هستش که داره خدمت عابدانه و انواعش رو توضیح میده. توضیحات خیلی بیشتری اونجا وجود داره. We read the books of book, but the name of the book is Teachings of Lord Kapila Dev, and on that book we read the summary of this chapter. Yeah, it's all there in that book. That book usually it's based on Prabhupada's lectures on these slokas. من گفتم که توی آموزش های لرد کاپیلا این هست و ما این رو خوندیم. ایشون گفتن که بله، چون کتاب بر اساس سخنرانی هایی هستش که شیلا پرابھوپاد دادن. So I don't think it always has the, you know, everything from the purport. Okay? So, Thank you so much. Let's pray that Krishna will may give me mercy to visit your wonderful country someday. Also, please pray for us. Yeah, you're doing fine, I think, without me. But okay? Sorry with interruption. So yes, okay. Now we have good voice. Clear. Yeah. Thank you so much, Maharaj. Okay. Hare Krishna, Gauranga. Krishna. Hare 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 Vipale. Hari Hari Bol. Yeah. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. Gur Premanande. Hari Hari Bol. Okay, I'm going to cut off now. Thank you. And thank everyone who's out there. Looks like we got it right side up and all these things. Because I saw many that mine came out sideways, and now I know how to know that ahead of time. Because sometimes I turn the phone and it comes out fine, but now I know how to deal with that. So it won't happen again. But we thank you for all listening and being tolerant and being interested in Krishna. And take this message very strongly. We have to read Prabhupada's books. Prabhupada's books is, you know, how we connect with Prabhupada, how we connect with all the previous acharyas. Prabhupada said his purports are offenseless chanting. So we need to come to the point of offenseless chanting. We know that. So this will help us very much. And we can read them again and again and again, even the same verse again and again and again. The more we do that or read the same chapter of Bhagavad Gita, we see the transcendental nature, because it just becomes more and more fascinating every time. So, Srimad Bhagavatam ki jai. And we have to thank Mr. Zuckerberg for creating this nice facility. And because Krishna is empowering all these people to, you know, create all these things with modern technology, which enables us to, you know, do so much more hearing and chanting. Okay? Hari Hari Bo, Gauranga.